30,000 speaks firma for itself. sa papya pa sumes. So before they sign any satanic law or whatever, they will think about it twice. Que me prometo ng firma calque un cos con nota di Dios ante ore na lo pensa dos bia. Okay? Enough said. I believe you know what I'm talking about. Don't Don't leave me with these empty papers. Take some. No lagami ke papel ng And do something kinantuma about ihasi algo kuni. Okay? We will announce on Saturday Nos lo anuncia ya where we sabra. will have stations. Una nos lo ting estasyon nang. We will announce also where our station will be, the GSCC Nos lo station. anuncia tambe una nos como GSCC lo tapará. But what has worked effectively are these three things that we Pero lo que noticed. atra efectivamente te tres cosas tan que nos avisa. Go from home to home. Vai cas pa cas. Gives you the chance to talk with families Eta directly. donabo e oportunidad pa papia que familia nan directamente. Alongside the streets at a strategic spot Para na cierto punto nan stratégico with a sign. con un sign And this other one thing, y otro cosa que nan supermarkets, na supermercado. Price Mart, Price Mart Chinese, na e and all chinesa. those supermarkets that you Itura e know. lugar nan ay kubo It's end conocer. of month, so everybody is storming down to the supermarkets to buy stuff. Sa fin di luna, That is our opportunity. turene tabay compra cosa y nanta nos oportunidad. Okay, there were a couple of sisters that went to a supermarket. They spent 2 hours. They got 100 signatures at Ting a rumang nang kabay supermarket. na supermercado, nang queda 2 horas y nang haya 100 firma na un supermercado. Okay, so are we ready for this? Nos ta clape, All right. There is a deadline, and it's the first week of March, promesi mang di Mart. but we want to organize a march, Pero nos pro-family, hasi uma marcha tambe di pro família and pro-marriage in its original form. y tambe matrimonio en su forma original. que But while Dios we do the apone. march, we want to have the voice of the signatures also with Pero us. mientras haciendo ese, nos quer tambe ting ya e vos caba di pueblo. So the sooner, the better. Das más lie mamio. And of course, the signatures will put a pressure on our prime minister to go to higher court. Y di mes e ore They took too long with it. e firma nanta pone un presión Curacao, they didn't even think about it. They went right away over to Pabai higher firma, court. pabai corte su casatsi. Okay. Das na Corsao na no ni pensa ni busca nada na When you bai think casatsi too long, straight. you are giving the judge, not hesitation, but you're telling him, hey, you're probably right. Si You bota know? tarda, bota vice juez con otra palabra, botin razón. And we all know that the judge went over his jurisdiction. Y no saco e jueza pasa su Su línea. su línea. Okay? Yeah. But praise God. Gloria a Dios. So are we blessed tonight? Dios nos está bendicionado en All noche. right. So Gloria I'm going a to Dios. pass the service over now to Prophets Fidele. Okay? Mi tabay pasa Prophet Steve. servicio over na Profeta Give them a Fidele. big applause, please. Doon na lang un aplauso We've been grande. in partnership for a couple of years now. Nos está junto pa un pari años ng kaba. We love them dearly. Nos estima ng masyahopi mes. And prepare your hearts for the prophetic. Preparabo corazón para lo profético. God will speak to you, Dios lo papiakubo. and your life will never be the same Y bo again. vida lo nota mes cos más. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Prophet Steve. Thank you, Profeta Steve. Good evening, everyone. Boa noite. Once again, it's a joy to be in the house of the Lord. Dia más. É gozo para estar em casa do Senhor. We had lunch with our very good friends that are here from America vacationing. Nós come awe com nos amigos nang kinanan ko di merka kinana vakansi. And I was surprised to see them tonight as Pastor P and Debbie Leo. Esa kinanta e pastor nang conoce na merka, Pastor P. W. From Nós estava Connecticut, sorprendido e waklang kinanga we noche. Very powerful church. Na antiga igreja hopi poderoso na merka. Hallelujah. Sunday night, we promised you that tonight would be a prophetic night, that we would minister to as many as possible. Já domingo à noite nós primitivos que sa kita ba itong noche profético e conosco ministrar na mas tanto é possível. But I want to take a few moments just to exhort you. Pero me que toma algum momento disso para exortabo. You see, the prophetic word that God gives us, Wak e palavra profético que Deus está dando a nós. He gives it to us to give us a guidance and a direction and a confirmation in our life. Está dando a nós para guia e confirmação, direção de nos vida. It's not just that we can have a bunch of prophecies. Did you hear what the Lord said to me? E não tá male, ei, boss, batendo aqui com Deus abisami. But that we would apply it and begin to live it and walk in it. Pero que nós por aplique,
biba denje y cana denje. I mentioned to you all through 2022, I was talking about that. I believe this year, 2023, is going to be a year of breakthrough. Mi abisaboso kaba ko den 2022 mapapya dia saki e Dios sa bolbe do name de 2023 sa trobe ko ay aqui lota aya di avance. For the church, but also for your individual lives. E lota pa e iglesia, pero tambe pa bobida individualmente. And in 2 Corinthians chapter 10, verse 3 and 5, Y en 2 Corintios 10, versículo 3 pa 5, it says we don't war in the flesh. That's what the pastor was exhorting you tonight about. eta bisa kunos nota geria den carni, anto eseita lo que pastor tabata papia di je awe noche. And confronting, okay, confronting people, asking people to sign. Confrontando gente, pedi gente pa firma. It's not to have a battle. E nota pati guerra. Because the reality is we can't win this in the flesh. Pa sobra realmente ta, e realidad ta conos un po ganes And aqui it says, den carne. though we walk in the flesh, Pa sobra, aunque nos cana de carne, we don't war after the flesh. nos nota hasi e batalla den carne. For the weapons of our warfare Paso e arma nan di nos guerra espiritual, are not carnal, but they're mighty nota carnal, pero nanta poderoso. to the pulling down of the stronghold. Pa bo baja abo You see, atadura nan. Over every E hombre island, fuerte. over every island, Ribatur isla, over every nation, ribatur nación, over every city, ribatur ciudad. there's principalities and powers that rule in high Tem places. principado nan e tem poder nan kuta reina den área celestial. And the only way to confront it, the only way to fight it, E a única forma para confrontar e brincar contra je is what verse 4 says, with the weapons that the Lord gives us. ta lo que ta bisa den e versículo 4 e ta ku e arma of e armadura e arma nan ku Dios ta duna nos. It says, for the weapons of warfare E ta bisa ku e arma nan die guerra are not espiritual, carnal. nota They're carnal, not fleshly, na nota di carne, but they're spiritual. pero nanta spiritual. And it's able to pull down the E strongholds. está capaz de bajabaw calque atadura, And calque there's- hombre fuerte. And there's several, but there's just 5 that I want to mention again tonight to you, because if you practice these in your life, Tem diferente sorto, pero mi que diz mencionar é 5 nan aqui passo se bo prática e coque demo vida. it will enable you to see the breakthrough and be able to go further into the purposes. E lo capacitabo de wagbo avance e kubo lo persigi kana e vai mais aleu demo propósito. And the first one, of course, is the Word of God, the written Word E of God. prometa é palavra de Deus que bi. Essa aí te prome arma, palavra de Deus que bi. Scripture tells us it's a two-edged sword. Escritura também sa nós é palavra de Deus da maneira espada de doble filo. There's power in the Word of God. Tem poder em palavra de In Deus. Matthew chapter 4, when Jesus was confronted by the devil, De Mateo capítulo 4, ora que Jesus aguardo confrontador de diabo, he didn't fight him in the flesh. e não abringue den carne. He didn't fight him just in the natural. E não abringue gewoon den lo natural mano a mano. But he used the Word of God. Pero ela usa palavra de Deus And that weapon is available for each and every one of us. e arma tá valioso para cada de nós. As pastors, we all have experienced as we counsel with people. Como pastor, nos tour a experienciar essa aqui, ora nós está se consejeria com gente, And we give you direction and guidance e nós damos direção e guia, when you're facing a difficulty. ora que botar para adiante dificuldade. These 5 weapons that I'm giving you tonight, E 5 armas nan aqui comita do nabo a noite, we don't use them. You don't pick them up. You don't activate them in your life. nós não tá usando, nós não tá cuenang, anto activando de nos vida. And then you can have the breakthrough. It doesn't change anything. Ante ora e lobo não tem avance, para sobra nada lo cambia. And so the second thing is prayer, of course. E de 2, depois de palavra tá oração, claro. God says, if my people will humble themselves and pray, then I'll hear from heaven and I'll heal their lands. Dios te dice, si mi pueblo humillanan mes y ora, e ora y lo me escucha nan fechelo, y lo me sana nan terra. That's a powerful promise from God. Esa aqui un promesa más poderoso mes de Dios.
I've experienced it in my life. I'm sure you have in yours. A minha experiência de minha vida e me tá seguro que você também a experiência de Dibo. Prayer changes everything. Oração tá cambia turcos. And then the next tool he gives us is worship. Ante outro Praise and worship. é outro que tá dando nós da alabança e adoração. The word of God says, "But thou art holy, O thou, A palavra de Deus também diz, a bota santo, o Senhor. that inhabits the praises of Israel." A boca tá habitar de alabança de bo pueblo. The reason we take time to worship and praise the Lord, É razão para que nós temos tomar tempo para alabar Senhor e adorar Senhor. we're a people that believe His presence comes. Para sobre nós tá gente não que quer que agora vou acessar aqui sua presença tá ba. And who can stand against the power of Jesus? E quem pode parar contra o poder de Jesus? The next thing that is very powerful, É outra coisa que tá hopi poderoso, but many times we don't understand it. pero hopi bia nós tota compreender. Your testimony is powerful. Eta é testemunho de bo que tá sali fei bo boca, bo testemunho. And in Revelations 12:11 it says, De Revelação 12, Jesus eta bisa, they overcame by the blood of the Lamb não avence dor de sangue de cordeiro de lamchi. And I told you Sunday as we shouted, there's power in the blood, amen? E maneira mabisaboso já domingo ora quando estava a gritar tem poder de sangue de Cristo. But the scripture says not only did they overcome by the power of the Pero a blood escritura está of the seguinte, Lamb, não solamente não avence para sangue de lamchi, but they overcame by the testimony. pero também para um testemunho, para meio de um When testemunho. you begin to speak forth what God has already done, Ora vou começar a contar o que Deus hace de vida, everything begins to change. turcos está começa a cambiar. And then the fifth thing, Então é de 5 costa, which is also something that God gives you in your life. You're going to receive it tonight. é de 5 costa também tá lo que Deus ha donado de vida e lo vou receber hoje noite. You can take the prophetic word, not only the written word of God, Vou por tuma, não solamente é palavra de Deus escrevi, pero é palavra profético, but you can also take the spoken word through prophecy that God speaks to you. vou por tuma também é palavra profético que Deus apapia na boa. And do war against the enemy with. Anto que sei, bota corda é inimigo que Deus é primitivo. And it's First Timothy 1:18 we see Paul Está den prome Timoteo 1:18, nós também mira com Pablo e não speaking to his son Timothy in the faith. papiando na sua espiritual Timoteo. And he said, Timothy, you know that prophecy you received? E dico ne Timoteo, bota corda é profecia é que vai receber. Or I can say to you, you know the word of the Lord that you received tonight or Saturday or Assim na whenever? é também a mim pobisabo bota corda é palavra de Deus que vai já sabra, ofesun que bota vai a noite. Paul says, Timothy, take that word that went over your life Pablo avisa Timoteo que é palavra é que a bini de vida and do a good warfare. e hace bom guerra espiritual com ele. In Ezra De Ezra chapter 6, verse 14, Ezra 6:4, it says the elders of the Jews were building the house of God. It's a type and shadow esta visa que anciano não estava construindo a casa de Deus como figura of the local church and the leadership that's building the house of God. maneira igreja local que estava ora trabajando também a casa de Deus. And you're the lively stones that God is using to build his house. E a bolsonante é pedra viva não que Deus está usando para construir sua casa. Each and every one of you are valuable to the plan of God. Cada de vós tem valor no plan que Deus tem. God has a plan and a purpose for each of your lives. Deus tem plan e propósito para cada de vós na vida. And so as we begin to realize E segundo que nós também realizar, there's something that gets released through a prophetic word. algo está guardo los, ora com palavra profético guardo los. Because in Ezra 6:14 it says, and they prospered through the prophesying of the prophets. Para sobre den Ezra 6 Jesus eta bisa ku nang a prosperar dor di palavra de profeta. In 2 Chronicles 20:20 it says, believe the Lord
Segundo Crónica 20:20 tabisa quiere Dios. and so shall you be established. Y así ne lo guardo estableci. Believe as prophets, Quiere e profeta and so shall you prosper. y así na ei también lo bo prosperar. And that word prosper is so powerful when we understand it. Anto kiko prosperar, una palabra así na poderosa, ahora que nos comprende. And as God speaks to you, this is what He's planning on doing for your life. Anto voral ora Dios está papiando como bisabo tende sa kite plan ku eta in propósito pa bobida kune. The word prosper means to advance. E palabra prosperar que men avanza. God wants us to continue to grow. Dios quer para nos seguir crescer denje. Each and every one of us must continue to change. Cada de nós bester queda cambia. The only one who changes not is the Lord Jesus Amén. Christ. El único que no te cambia nunca está no Señor Jesucristo. He's the same yesterday, today, and forever. É mesmo ayer, hoje e para sempre. But you and I, we must change. Pero abo e ami nos tinco que da cambia. And I find sometimes people are not willing to advance. E mi dá que timbia a gente não tinha vontade para avançar. Sometimes we get so comfortable. Timbia nós também assim confortável. We figure we're saved, we're going to heaven. Nós também ai, nós está safe, nós também cielo acaba. And in the case of taking this piece of paper to get signatures, that's something about advancing. You're going to be moving forward. You're going to be doing something. Dengue parte con nostra papel tu me papel que vai e busca firma, essa aqui nostra papel de avance denje, passo para botar vai assim algo que te babo prosperar adiante. It also means to have a breakthrough. Também esse que men tem avance. I often describe a breakthrough as this: you love God. How many love God here tonight? Mita timbia explica avance como essa aqui. Vosotros estima Dios, verdad? ¿Cuánto de nosotros estima Dios que den hoy noche? And you're serving God. Y vos sirve Dios. How many are serving God? ¿Cuánto te sirve Dios? And you're doing everything you know to do. Vos si turcos que bolosa pasi. And yet you hit a brick wall or a barrier. E toque timbia bota dal de muralha, bota dal de barreira. A prophetic word comes to bring like a breakthrough because the Lord Palavra profética também maneira para quebrar e barreira e nanang. the Lord is the Lord of the breakthrough. Paso Senhor te Deus de avance. And He wants to come to make a way where there seems to be no way in E your life. é que vini para abrir caminho da pabo, caminho da parce, que não pode abrir caminho mais. Because the third meaning is where He's really after for you as an individual and as a church. Para sobre é de 3 pontos taco é tracubo como indivíduo, pero também corporalmente como igreja. To bring you further than you've ever gone before. Para hibabo tique mais aleu de lo que botava tata promê. And so as Christians, we must continually grow. Tá pensei como cristiano nós temos que seguir crescer. And if we take these, there's more of course, but these simple 5 Tem weapons. muito mais pontos não que me pode nabo, pero se nós toma diz é simples, é 5 não aqui. None of them are out of our reach. Every one of us Nenhum can de do it. não está fora de nosso alcance. Turnos passe. If we will read the Word of Se nós God, lê a palavra de Deus, stand on the se nós promises, para de ver promessa não, if we pray, se nós ora, if we worship, se nós adorar if we testify, e se nós testificar. and if we take hold of the prophetic word and do war against the E enemy, se nós toma a palavra profética e com ele luta contra o inimigo. He will bring us beyond where we E are. lo íbanos más allá de onde que nós está. Now, before we begin to minister prophetically tonight, Pero a prometo que nós começa a ministrar profeticamente a noite. if you were at the men's meeting and got a prophetic word, Se botava na reunião de gente homem e vai palavra profético. if you were at the women's meeting and you got a prophetic Se word, botava na reunião de gente mulher e vai palavra profético. even if we point to you and ask you to come forward, don't, because we can't remember everybody we prophesied over. We're pretty good, but not perfect. But Nossa casa basta bom que sei, pero se nós chamamos para vir dilante e saco vai palavra acaba, não vim para soar, nós não pocorda tu rende para soar a palavra acaba, pero I'm going to ask you not to come forward because we want to get to people who have not received me it. tapitibo quanto rato não vim dilante se vai a palavra acaba para sobra, nós que alcançar ainda não não há palavra ainda. So Promê. do we all understand that? Nós tudo compreender sei? Amen. Matter of fact, just for a moment, if you received a word at the men's meeting or the women's meeting Saturday, stand. Just stand where Diz you lá are. para se vai a palavra já sabra de reunião de gente mulher of de gente homem. So, are you going to do something with that word?
Bota vai hasi algo com a palavra em nana. Amen. You're going Amen. to use it Bota vai usar to advance in God. para avançar o reino. Amen. Amen. You may Aleluia. be seated. Amém. Hallelujah. Thank Aleluia. you, Jesus. Thank you, Jesus. Sister Rita, come and join me. Thank you, Irmã Rita, Jesus. please bring e join me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Everyone in this last section here that did not receive a word, come. Tudo ainda na banda que banda não não recebeu palavra, você pode vir. Quando não recebeu palavra. Now, if they're not a member of the church, let me know. Se não, ok. Se não está membro da Okay. igreja. Hello. Mike. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is a season for you to dig in. Essa aqui é uma temporada para você This is a season for you to move forward. buscar, hala vai dilante. There's been a lot of burdens on you. Hopi carga ng tawat arriba po. And sometimes you felt wounded and broken that you couldn't move forward. Timbiaba sinti quebrar, herida, como pora vai dilante. But I've caused you and I'm making you to be a champion, one who can rise above the Pero Dios lo circumstance. hasibo bir un campeón ko polanta arriba bo circunstancia na. I want you to take new courage and new hope in your life. Mi kepa boting esperanza novo dembo vida. Know that I have a purpose for you. You have value with me. Son. Sa ko biting propósito pabo ipami boting valor. We bless you in Jesus' Nós name. está bendicionado em nome de Jesus. Amen. God bless. Hello. Just say your name. Judy Beth. She's not a member. No, she's a member. I was telling you. My daughter, you have been faithful Mi to mulher me botava ta fiel na mi and to the house of the Lord. e na casa de Deus. There have been disappointments in your heart, Tem desapunto nan dembo coração. things that you've waited for. Costan ko ba guarda pe. And the enemy has said, it's never going to happen. E inimigo avisava não vai passar nunca. And you have said, despite what you say, E babisa, Devil. aunque kiko babisa, I'm going to believe God. me vai querer Deus. But if it doesn't happen, I still will serve him. Pero si não passa, toco me sigue servir. Because you put me first. Paso ba pone mi promé, Those secret desires. é lo que Shall come to pass. é lo que como ta desejar, ta vai suceder. I will not withhold any good thing from Lo you. mi não tem nada bom feibo. And I will cause my blessing to be upon you E me lo hasi com mi bendição ta riba bo. and give you good, strong relationships E lo bindu nabo relação fuerte. that will bring happiness and strength to your Com lo life. trece felicidade e força dembo dembo Continue vida. to be one that serves. Sorry. Continue to be one Sigue that serves. ta é sungo ta sirvi. Stay focused on being a servant in the house of the Lord. Queda enfocado e tá servidor em casa de Deus. Because serving is an act of righteousness in my sight. Paso servidor tá sirviendo gente que tá servindo tá hecho Through this de as you justiça de pray. mi vista. Through this, as you pray, Hasi essa aqui segundo que bota ora. the prayers of the righteous will avail it. Paso é oração de justo lo prevalecer. Aleluia. Brigitte. A word of knowledge for you. Palavra de conhecimento, Pablo. Let me, the Lord says, by His grace, Senhor, tá bisa para meio de sua graça. I'm sorry. that the sorrow and disappointment of your life can be resolved. It can be uplifted out of E your dolor soul. dan e desapunto nan de vida por guardo lantai kita. You don't have to live in defeat. You don't have to live in sadness. Bueno, me este viva den derrota ni den tristeza. But God wants to give you an overcoming Amén. spirit. Pero Dios que donaba espírito to over vencedor, victory. de nombre de Jesús. Yes. And the things that have been the greatest disappointment to you, E costan que estava e desapunto nan de mais grande, Pablo. you've been wise to let it go. Botava ta sabido e laganan bai, laganan loss. You've already come far in your walk. Ba llega leu caba de caminata. But continue to understand Pero sigue compreender. that I will give you victory, Culo mi donava victoria, overcoming power, says the Lord.
Kung lomido na bo poder pa bo surpassar turcos. And the things that meant to break you and destroy you have no power over your E life. é costan que tava tatei pa quebrabo, não tem mais poder arriba bo. You're Tem em free. nome de Jesus, bota livre. You're free in Tem em Him. nome de Jesus. Amen. God Amém. bless you. Amém. Deus bendicionado. Hallelujah. Aleluia. Brother, what's your name? Romang, bom nome. You a member of the church? Bota yes. Yes. Yes, amen. I thought so. My son, I want you to know Mi hamber mi que pa bosa. that in this season I am in need of you more than ever. Kudeng temporada aqui mi tem mais mester di boku nunca. For I want to raise up an army of men that are strong and committed to my word. Pa sobra mi que lanta kaya ejército de hamber dan kota fuerte de mi palabra Committed to my house y comprometi pa mi casa. and committed to add their strengths and talents to the body of Christ. E também para trazer nan força e nan talento nan e trazer nan den e casa de Deus. Many gifts and talents. You're multi-talented. A botin hopi don e hopi talento nan bota multitalentoso. Some of these things that you think, well, how could I use that to serve the Lord? In the near future, there will be opportunity. E hopi dia costan ko bota bisa pero como ipo usa sa aqui para servir Senhor? Well, den futuro também tem hopi oportunidade para usar I nan. am going to empower you Mi também empoderabo with a greater strategy for entrepreneurial business. com uma estratégia nova para mais grande para entrepreneurs. Because I want Negócio to nan. open up the doors of opportunity Pastor, for you that you have been waiting for. Mi que abre a porta nan de oportunidade que ba binta espera de baje. And I want to place men and women that are committed in the community that can show forth the glory of the Lord and the excellency of the Mi que Lord. pone gente nan de comunidade que por mostra a glória e excelência de Deus. Not by words, but by deed. Não para meio de palavra, pero para meio de So, hechos. get involved, says the Lord. Dus wak pa bo tuma parte, So Senhor, when you tabisa. walk into this new Pa ora ko door, bo kana this de breakthrough, novo aqui que Deus tem pa bo como it will be avance. second nature to you to walk in the glory of the Lord. Elo and ta the maneira obedience nada of the como Lord. ta kana drenta de glória de Senhor. There are some things financially that have been robbed from you, Tem costan financeiro que guardo hartadibo, but I pero will ami restore them. lo restaurana. So look for the good future. Dus wak pa bom futuro. Get involved. This is the key. Corda bo tenho bem e unibo mesmo se seite yabi Use sirvi. your talents for my Usa bo talento para Deus. Amém. Amém. Someone else, one to interpret for me. It's your- Jane, Just lift your hands to the disse Lord. sabomar na Senhor. Father, that you will cause your joy, Tata ko lobo causa bo gozo, your strength, and your peace. bo força e bo paz. Daughter, I know the sorrow of heart. Me conhecer é tristeza de meu I know the coração. loss. I know the disappointment. Me conhecer bo perdida nang ibo I know desapunto. you're in a season of grief, but Me saco I bota de uma temporada de tristeza. am going to strengthen you Pero in me this também do nabo season. força de temporada que nang. All of your life, you were someone that kept moving forward. You're a Ter bo doer. vida ba seguir vai dilante e ba perdurar. And things have become difficult, but my grace is on you. E says the costa nga Lord. vira difícil, pero mi graça tá riba bo meu. And so, though the memories, the heart memories and thoughts will remain with you, Aunque com memória nang e pensamento nang lo queda cubo, the grief and the pain will not. e dolor e tristeza lo no queda cubo. Because joy comes in the morning. Passo gozo tabini de meinta. Let the joy of the Lord be your strength. Laga e gozo di Senhor sea bo fortaleza. What is your name, sir? My son, you are not one that speaks foolishly. Roman, miyu, bono tong hende ko tapapi assim no mas. You are one that checks things out because you want to, when you speak, you want to speak and have something worthwhile to hear. Passo abota uno ko ora tapapia bo que tin costan pa bo por papia bong di bon tapapia assim no mas. I want to increase the word of wisdom in you. Mi que cresce e palavra de conhecimento de It will mo. come from two places. Elo bini de dos lugar. As you spend time in my word, Segundo read my ko word, passa tempo de mi palavra e lesa mi I will palavra, unfold the wisdom of the word lo, in your heart. lo mi abre e sabedoria de palavra de meu coração. You will be able to apply it to your natural life, Lo vou por aplicar de minha vida natural. but you will also, in a season to come, be able to apply it to young men that I am planning and
luring to this house. Pero também bobo aplique na gente homem young nang ku ami tabay bin 13 na casa aqui. Who would make foolish decisions and say foolish things because of their youth. Ku lo porta bisa costan enkele kans pa sobra ku dinang juventud. That you can stand by and encourage with Pero the bobo wisdom. para baninang anto bobo encourageanan ku bo conocimiento. I'm going to bless you, says the Lord. Milo bendicionabo Senhor tabisa. Amen. God bless you. Amen. Dios bendicionabo. Giovanni. Hallelujah. I just want you to put your hand over your eyes for a Ni moment. ke pa bo pone bo mang Ke pa bo pone po manang over di bo na. I want to change the way you see yourself, says the Lord. Mi ke Taka cambia bo na. manera ku bota mira bo mes mio. I want to break off generational curses and disappointments off Mi of ke your quebra life. desapunto na e maldição generacional fora bo vida. You've been disappointed by man. Bo awaro desapuntado origende. Even those who once served in the house of the Lord but shipwrecked and have had difficulties in their life. Hasta stanco tava da sirvi den casa di Senhor pero cai forte caminda dor di nang bo awaro desapunta. You thought if they couldn't make it, I could not do Babisa it. dor ku nang mes no logré, ami di mes no tabai logré. You are not them. Abo no ta mes kos ku And nang. I break generational curses off of you now. Mi te quebra tur maldição generacional fora di bo I awo. take authority over Tu uma every lie autoridade of the fora enemy. di tur mentira ko awaro tirada em bo direção. Son, you're not going to fail, but you're going to succeed. Miu bo no tabai cai pero bo lo ting éxito. But I want I want your sight to change. Pero mi kepa bo maneri wa costan cambia. You can't just look at your life circumstance and just, Quando po diswa ka bauri ba bo circunstância de vida, but you got to lift your eyes above it and look to me, says the e Lord, Senhor te bisa bo tingu elevar bo vista e fije arriba mi. because I'm your hope. Passo a mi ta boa esperança, Senhor te bisa. Bless you in Jesus' name. Deus bencionado, em nome de Jesus. Marisol, when I looked at you, I felt an impression from the Lord. I'd like to share it with you. Ora ku minha wagbo mas sinti saw impressão do you Senhor que me que standing comparar cubo, me que And compartir cubo. I saw the devil on the side, like throwing up big things in front of your face. Mawak é inimigo num banda para tapurba tira costan grande diante do cara. Things from before you knew the Lord Costan de promeco ba conhecer Senhor, to try to get you to look backwards. pa purba haya pa buwak back para trás. Pictures from now, issues you're facing Costan de awo, costan ko bota bezig ta that would pasador. seem overwhelming. Kuta mostra maneira assim na But I heard grande. the Lord whisper in my spirit, tell her Pero Senhor abisami bise to stay focused pa on me, queda enfocar arriba mi. because I will not allow her to fall in the trap. Paso amilo no lagi cai den trampa. The Lord wants you to be in the house of the Lord every opportunity you can. Senhor quer para botar den su casa cada oportunidade que vou pôr. If you don't have a home church already, Se você não tem casa de Deus ainda, come here whenever you can, vem aqui na hora vou pôr. because the word is truth. Paso é palavra da verdade. It's taught here, it's preached here. É tá ensinar aqui dan e tá predicar aqui nan. As you sit in the house of the Lord and hear the word of the Lord, Segundo que você sinta dentro da casa de Deus, escute a palavra de God Deus. will download Dios the lo answer Baja for every contesta nan situation de cada before you, situação dilante bo. and it will shrink, Até lo vira in your chiquito eyes. de bobo nan. and God will be big. E Deus lo cresce. God bless you. He's Dios for you bendicionado. and not against you. Amém. Sandra. Lay your burdens down, says the Lord. Lay your burdens down. Pone bo carga na bao, Senhor te bisa. Every disappointment, every sense Tur of failure. desaponta, tur sentido de fracasso, For the enemy has mocked you and has tried inimigo bofonabo, to make a spirit of fear come against e you. ela purba, inimigo purba de tira espírito de temor e bobo. You're really at a Miedo. place where it's hard for you De verdade, botar num lugar que talvez duro, pabo, to expect anything good to come your way. pa espera que tá bom bem dem boca minda. Because every time something good has happened in your life, it's been short-lived. Cada coisa bom que bem dem bo direção de uma maneira ou outra, ela vai cortar. And so you're afraid to embrace with hope. Tá pensei, botar tiki medo de ter e costan. But this is going to be a year for you of breakthrough. Pero é aí que também tem aí de avanço, pabo. You are going to become an overcomer. Lobo tá vencedor. Amém. And that word overcomer simply means A palavra vencedor está simplesmente significa it means get the victory.
E que amen, gara e victoria. And so you use this prophetic word like we talked about tonight. Dus usa a palavra profético a que maneira nossa papi DJ e And you noite. begin to declare and say, this is my year of breakthrough. E começa a declarar que essa aqui Amen. também é de avance. Amen. Amen. We bless you in Hallelujah. Jesus' Deus name. bendicionado What em is nome de your- Jesus. My daughter, in this next season, I'm going to reveal to you the wisdom of my word, Mita vai revelar na boa minha mulher a sabedoria de minha palavra. that you will be able to apply to specific decisions you are making right now. Que eu vou aplicar na decisão que eu estou tomando agora aqui. You are in a season of transition Vou estar de uma temporada de transição. to coming into a place where you're making decisions for your future, and the change, you sense a change is coming. Vou estar preparando para assim, para preparar bom mesmo para o que está vindo no futuro e vou estar reparar e vou estar sentir cambio My no que está word vindo. says, seek and you shall find. Minha palavra está bisa busca e lo vou Ask hallar. and it will be given unto you. Pidi e lo guardo do nana bo. Knock, that means be persistent. Bati, esse aí que me está And the persistente door will be e open. porta não lo abre para So, bo. seeking my face persistently Que me busca mi rostro persistentemente to find the path that God's carved out for you para assim é bo por haya e caminho que Deus is a the key to your coba para future. bo. Esse aí é chave na bo And I know futuro. that the decision time is short. It's almost like there's a deadline. É da maneira que tem tempo, temporada que eu tenho que tomar uma decisão e está cortico. Already I put a strong stirring in your spirit to lean one direction. Acaba ela bota uma direção no meu coração para guiar Don't be o certo afraid of caminho. Não tenha medo. I will help you. You will succeed Me lo ajudava, And lo the vou resources of the ter Lord sucesso, will lo vou be ter vitória in your mind e a palavra que está and in dentro your da mente, hand, says the Lord. a palavra lo está You can do it. dentro and da mente e do dentro it da mão. with E vou pôr excellency. assim, e vou pôr assim Your future excelentemente. is secure O futuro está segurado. in my hand. De minha mão, não, Senhor, está bless you. bisabo. Deus bendicionado. Amém. Amém. Aleluia. Anyone in this section that didn't receive a prophetic word? Tiene na banda aqui que não recebeu uma palavra profética. Sônia. Vai estar guardando? Vai acabar. Ok. There's such a gentle and kind spirit Botou within you. persona opi gentil e opi carinhoso de espírito. You're someone with long suffering and patience and kindness. Botou gente que sa sofre, botou paciente de momento não de sofre. Sometimes you've been taken advantage because of your nature. Timbia dori bo natureza ainda toma ventaja dibo. And there's been more times than you can remember that you've been disappointed by people. E dori gente tá tem hobby biaco ba waro desapuntar. I want you to look towards me, says the Lord. Senhor te bisa mi que babawak arriba mi. Amém. No matter what you do for people, Não importa que ko bota si pa gente. always remember in your heart you're doing it unto the Lord. Di sempre corda ko ora basie bota si pa Senhor. Kiko ko bohas. Father, we pray for a grace and a strength to come Senhor, upon nós this ora pa precious gracia e força bem riba e rumanga aqui. Amém. woman. We bless her in Jesus' Nós está name. bendicionando em nome de Jesus. Now, the Lord's just speaking to me something about healing, so I'm going to mention it now. If it's you, fine. If it isn't, that's okay. You can tell me, because there's someone else here that is having an issues with their neck, shoulders, and the lifting their arms up. Deus It's está you? para de sanação e se não está abo la camisa Deus me está sentindo algo de lomba de shoulder não garganta Father, thank you tata danke that you know the needs of your daughter, como conhecer necessidade de boa and mulher that you acknowledge them. e como está reconhecer não And when you acknowledge e them, ora por reconhecer não and they respond, yes, it's me, e ora não bisa Yes. citami you move on their behalf. bota move panang So we release the healing nós está los e poder sanativo of her Savior to be upon her by the power of the de Holy su Spirit Salvador para estar embaixo do poder that Espírito will Santo flow through her body, ela passa dor su curva bring healing to her muscles and the trece tendons, sanação na tur su músculo não even the water retention that sometimes hinders her. hasta a retenção de água que te enviata molestie. I am the Lord that heals thee, daughter. Amita Senhor que está sanabo eta But I bisa. am also the Lord that will fulfill your heart. Permite Senhor também que lo llena bo coração. And I know your heart has been broken with disappointment in relationships. E me saco bo
coração aguardo quebrado em certa relação, But I am your father, your lover, your friend. pero a mim tá botata, é um que estimado, bo amigo. But more than that, I am your savior Pero and your mais que comforter. esse a mim tá bo servidor e é um que tá So por when confiar. you're overwhelmed and you feel alone, Ora bota assim na call me. llenar e bota sentir Call bo upon bo me, só and I chamar will me. embrace you and give you a peace E lo me abraçava e donava paz. that will pass Que lo surpassar understanding. todo entendimento. Amen. Amém. God bless you. Amém. Deus abençoe. Hello. Shirley. Shirley. I've caused you to step with boldness and courage. Minha causa pa bocana ku paso nandi franqueza. It's not that Di courage. you haven't had challenges and difficulties. Ese no que me ko bonota da ting dificultad nang ireto nang. But you made up your mind a long time ago, I'm not going to be Pero held basta back. tempo passar, babisa demo mes, demo mente, ko bonota bay give up. I'm going to press on. Mita bay sige pusha ba But dilan. sometimes the battle seems so strong. It Pero seems timbia like batalha ta sina fuerte such a spirit of resistance. e asina resistência da vingriba We bo. take authority over that thing now in the Bota name tu of ma autoridade Jesus. ribe ko se wari And we kinande break nome the de very Jesus. core of it and the very Nos ta root of it. kibrele te den su coro nos ta kibre foi outro. Someone took a lot of time to try to belittle you and beat your spirit down. Ting hene nang uta purba Ele verklein na bo. toma roupa e tempo para verklein bo e quebra o espírito. Quebra o espírito, yes. But I'm building you up in my Pero Holy a mí está Spirit, lantando says bo the back, Lord. Senhor da bisa. You're not going to be a broken vessel, Lobo nota vaso quebrar, but you're going to be whole. pero lobo tá pleno. And the plan of man, even the enemy, Hasta plan de gente e de inimigo to bring you down and cause you to be defeated is broken. pa tumbaba bo e quebrabo tá quebrar. Amém. Take those 5 keys you heard tonight, use them, Cinco clave nang ba escucha awe tuma nang e usa and nang. watch how God turns everything Iwa con around. Dios ta bira turcos ron pabo. God bless you. I just want to say this to you. The Lord told me to tell you, you're more than a conqueror. Now, Senhor, Senhora bisa pa bisabo ko bota mais que now in a vencedor. war, there are many little battles before the war is won. Den guerra, tem roupa e batalha chiquito não prometo e guerra guardo ganhar. You've lost some little battles, Portava para algum batalha but chiquito. you're going to win the war. Pero lobo gane guerra. Amém. Aleluia. Sandra. Now, how many children do you have? Quanto eu botinho? 3. That's what I thought. Tres. Amen. There's one of your children, Tem I um- believe um- it's the boy, Me te quero muito homem. is easily distracted and he's having a little hard time staying focused with school. É tique distrair, então é tem tempo tique duro Very para intelligent, enfocar. all your children. É roupa inteligente e turta. Sometimes when they're really intelligent, they're Tibia- not engaged enough, so they get bored. Timbia ora na roupa inteligente na no por mara nang mes direct di The viaja Lord to nanta wants me vira to tell cansar. you, Pero Señor que me Take a bisabo deep breath toma rocea profundo and trust him. y confie. You've given him all 3 of your children. Va dune turbo 3 yunan They're in his hand, nanta den sumang nang. and they will all do well. It will Y be turlo all right. hasibong y lo tabong kunang. The hand of the Lord is upon E them. mang di Dios taribanang. You've been a good mother. Bota bong mama. You've been an attentive mother. Bota mama atento. And so the Lord is going to bless them. They've got a good home where they're loved and they know it. The Señor tabay bendicionan ang paso nanta yung bong kasi nang sa. So the Lord says, relax, because you get nervous and that you've missed something or not done something well. You're doing wonderful. Señor tabisabo relaja, paso bota vira nervioso y bota quiere a mí no hace algo bon, pero Señor tabisabo pa así turcos bon relaja. As you pray, God will give you wisdom. Each child has a different key. Ask what it is, He'll give it to you. Señor, según como ora, Señor tabay dunabo e yabi, When paso you're not cada sure, yuta diferente take e botin a ko big breath, puntra Dios pesaki. Ora bonota because they're in seguro, the hand of the Lord. toma un rosea God deep, bless you. grande, paso botar demandi, Señor. Amén. Aleluya. Junie. I want you to dream big, says the Lord. Senhor Senhor, te bisabo pabor sonha grande. Over 20 years, your dreams and your hopes have been robbed. Pa 20 anos acaba, botin esperança e sonho. But this is a season of restoration Pero and sa aqui renewal. tempo de restauração. I'm going to cause you to rise up with a new intercession. Milo vai lantabo com intercessão novo. Prayer is going to become a vital part of everything. Oração também tá vital dentro turcos pabo.
As you heard tonight, prayer changes everything. Maneba escucha awe oração da cambia And turcos. it's a key that you've learned to use. E esse é um clave que o babinta sinha para usa. And sometimes it looks like things are so far off. When will it ever happen? Timbia eta mostra maneira costa da sina leu e bota punta que dia cos que vai passar. And it's easy to let your dreams fall to the waste. E timbia eta ponebo que bota desanimar de emoções não. But I've put them in your heart and in your spirit. Pero minha pone nan Senhor de bisa dembo coração e dembo espírito. You're very creative. You're very talented. Bota hobby talentoso e criativo. You love to beautify things. You love to Bota beautify custa si people. cosnan bonita e tem que ver com gente também. You're someone that would always go the extra mile to help. Sempre bota vai extra minha para ajudar um gente. I'm going to bring it all together for you in this year. E de ano aqui me vai trazer tudo costa em junto Put a para. sign on your refrigerator. Put a sign somewhere. 2023 is my year of Pone breakthrough. bisa escrever algo riba bo frigidaire, diferente lugares bisa ko aya 2023 vai também aya. My daughter, you are one who never thinks too highly of herself. Bota que nunca te pensa muito alto de bom mês. In fact, you Milio morrer. underestimate your own abilities. É que bota underestimar, You're subestimar very bom mês intelligent. talento na habilidade, You're bota hopi self-motivated. talentoso, You're bota motivar bom disciplined. mês, bota disciplinar, You have an eye for excellence and a heart for excellence. bota ovo e coração para excelência. And this is a gift Antes sabe que é from dom God, an de Deus. administrative type gift. Bota dom administrativo de Deus. Doesn't mean you'll be the church administrator. Esse aí é It's que an vem com administrative gift. bota administradora de igreja, pero esse aí tá And dom you administrativo. also have a gift E também bota dom to be under authority, but to also have authority over others. bota gente que botinha dom de bom de autoridade, pero também tem autoridade para ter gente bom de bom. Because you respect people. Para bota respeitar gente. And you know that two or is better than one. A team is good. Para sobre você que dois tá melhor com e com equipo tá bom. So as this house begins to have conferences and the Bible school and other important gatherings, you are perfect to help with administrative tasks. Well, segundo a igreja aqui tá tem su seminário nan e su conferência nan, bota bom para ajuda que sabe. This house is a house that seeks for excellence. Você casa que tem casco tá busca excelência. And you are also one who seeks for E excellence. bota também tá que tá busca excelência. Don't underestimate yourself. Não subestimar o mês. But know that when they call and ask, you are more than able. Saco ora na chamabo e pedimos para si algo, bota mais que capaz, bota bendição And promotion's gonna come. e promoção lobin. God bless you. Deus bendicionado. Aleluia. Thank you, Jesus. Shamila. Don't be afraid, says the Lord. Senhor de bisa, para não ter medo. There's so many things you keep pressing down in your spirit. Tem hobby cos que vai puxa abaixo do meu espírito, Years of disappointment, years hobby ayan de desaponto, of feeling void and empty. ayas nan de sentir baixi e sim, vazio. Sometimes you feel like everything's passed you by and you're never noticed. Bota sentir maneira tudo coisa passava por bem e bonani toma tempo para reparar, But I see you pero Senhor de bisa amisita wag. and I love you, says the Lord. Imita estimabo Senhor de bisa. I brought you here that you're in a safe place. Mas recebo que não para botar num lugar seguro, Although protegido. each and every day you face battles, it's a difficult place. E verdade, botar passa de hobby, coisa difícil, em lugar de hobby batalha. But I'm training you and teaching you you're stronger than the attack. Pero me tá basic tá treino e ensinado para botar mais forte que ataque na mesa. I want you to have your confidence in me, says. Senhor te bisa para botar confiança em mim. And as you allow my confidence to be your strength, E segundo botar permitir mi confiança da boa força, new confidence is going to rise in you, confiança na novo também lanta tempo. and I'm going to give you overcoming power. E me também donabo poder que também vence. Matter of fact, I'm going to begin to birth a gift of faith in you to De hecho, me believe também assim a hora que não acaba, me pone tempo dom de fé tempo. for the impossible. Pa é coisa impossível vira possível. And even though you seem like you're needy right now, Apesar que você sente que você necessita agora que não,
there'll be a time where you will be strength to others. Pero lo vai ter momento nan, wa bota pensa não, pero Deus te vai usar para botar de fortaleza para outra gente. This season will pass E temporada que lo passa por bem. by the grace of God. Glória e graça de Deus. Lisette, correct? Lisette, My daughter, you have been one that has always taken care of issues. miu abota unku sempre a cuida di costan hasi te Always tumakona ribabo. decided this and this and this what should be is what should be done. Sempre babi se sake saya ta lo que me este waro hasi. You've even done it for others. Bai hasi pa outro nan. But in this season of your life, Pero den temporada que di the bobida, situation you find yourself in, you are totally unable to control it. den situação bota hayala bomesa den awore que bota totalmente incapaz de controlar costan. And your spirit is weak, and the enemy has come to bring fear. E o espírito tá débil, passo inimigo também abini para trazer medo. But no, when you are weak, I Am am strong. strong. Pero saco ora bota débil, a mim tá fuerte dembo. Nothing is over because someone declares it. Nenhum I nada tá acaba, passo gente declarar. am the Lord of the Sabbath, A mim tá Senhor de bosabat. final authority over all things. A mim tem a decisão final riba turcos. And I am with you. E me You tá are not cubo, alone. bonota boso. I will strengthen you. I will keep you. I Lo will me heal donavo you. força, lo me tenebo, cuidavo e lo me sanavo. I will give you wisdom. Me lo donavo I will sabedoria. give you beauty for ashes, the Lo, oil of lo joy me for mourning, lo me donavo belleza em vez de chinichi, óleo and de a gozo me garment inta. of praise for the spirit of heaviness that is on you. E lo me donavo também vestidura para espírito de alabança, para espírito pisaco da ribabo. Trust in the Lord. Confia em Senhor. Lean not to your own E understanding, não para but ribabo trust in mesmo the Lord with all your entendimento. might. Para e querer do Senhor com turbo coração, he- com turbo mente. Is with you. Passou etacubo. Amen. Amém. You'll Amém. pull through. Bolo passador. God bless you. Dios bendicionado. Aleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aleluya. You're a little lady, but you're a fighter. Bota mulher chiquito, pero bota uno que tá batalhar, luchador. You have a strong constitution. You are a Bota strong constituição woman. forte, bota mulher forte. Almost 40 years ago, you could have given up. Quase 40 anos passado, por give up. You could have just let the circumstance overtake you Por desligar a circunstância toma over dibo and embitter you, e assim amargar. and your life would have been like a vine that was broken and dry up. Bo vida lo tá dando mata seco, But you turned to the Lord. pero bo vira e waka riba Senhor. You trusted the Lord. Bo confia Senhor. It was a little while before you understood the fullness of who I am. Ela tomou rato para compreender a franqueza que tem do Senhor, But you took it step by step. pero ba tomar passo a passo. And that's what's made you so strong E esse today. é assim forte, mas não botar água. She's the perfect person to help disciple new people into the church. É uma pessoa excelente para discipular gente na novo da igreja. Because she's got experience of seeing God turn around and Parce make tem miracles. experiência de mirar com Deus And obra one seu other caso thing, não tá bom. you are cosmas. you're stable. You're not emotionally high and low, high and low, high and low. Bota estabil em Cristo. Bonota rato sim, rato não, rato sim, arriba bom. And that's what people need to Y ese see. es lo que gente me Someone está steady. Gente que está estabil, In está their queda spirit. estabil em Cristo, em espírito. God bless you. Now we know your neighbor. Marieta. Marieta. My daughter, all your life you have been self-sufficient. E uma mulher ter bobida, bota You've worked hard. self-sufficient. Como te dizem? Independiente. Batra duro. You could not, if you tried to write down the number of people's names that you've helped, the list would go out the door. Se ba puro, bas que nombra, ni tu rende, não com ajuda, lista, luta sali, fe porta. And in this season, E dentro temporada aqui, you are more than qualified bota mais que qualificar. to ask others for help, Para pedir outro não para ajudar, to pick you up for church, para buscar, para trazer a igreja. to bring you dinner once in a while, Para riba comida para de to vez em pray quando. for you when you need prayer. Para ora cubo, ora abo, mas tem oração. Because this is who you have been all your life. Para se sabe que quem abo, tá gente bobida. I want you to know, Me que para boçar.
I know the thoughts in your mind now. Me conoce e How much pensamento you nan love me dibo and agora love aqui. the house of the Lord. Quanto bota estima mi How estima you casa de love Dios. your pastors. Como bota estima bo pastor nan. And that being with people of God bring you great joy. E que para botar ronda de gente nan de Dios está trazendo gozo de movida. But they need you here. Pero na mestebo aqui. Because you bring them joy. Paso botar, beta trazer Your gozo para nan smile, ginan. your word of encouragement. So let them help you. Das laga nan ayudabo. Let Permitir them nan bless ayudabo. you. Permitir nan I bendicionabo. know you will not stop blessing them. Mi saco abolo no stop de bendicionar It's nan. part of your DNA. Paso essa é parte de bodena. It is good to give, Eta bomba duna. but in this season it will be good if you will let them give to you and Amen. you receive. Eta bomba duna per temporada aqui tá bom se bolo abrir e And I receber say também. this to you E me também se saque na boa. because I want to bless you more in this season of your life Paso mi que bendicionar bo. Mas na temporada than que you de were vida, ever blessed before. que nunca va guardo bendicionar para mim. And you will have great joy Que bolo tem gozo and peace, grande. because the love of the brethren will be the key to bringing strength to your spirit and your body. Paso e ora bolo tá feliz, paso amor de romana lo treze força na bo espírito e na bo Father, curva. we pray right now for her back Tata nos está ora aqui, paso and lomba the issues in her body. e tudo lo que tiene en su curva. Though we know that she's older, but though she looks young, No saque un tiki más grande, aunque que está mostra and young. there's a natural degeneration, but I say reverse her age Amen. in the name of Amen. Jesus. Esta natural ora un te mira grande para degenerar, pero mita bisa reversar tu gozo en su vida. Quita tu dolor And keep her y guante strong fuerte. for what you've called her to do Pa yet lo in que this house, bo for llamé your para glory hacer en and for casa the good aquí, of the people. para Señor y para bondad de gente nan. In Jesus' name. Den en nombre de Jesús. These people love you. Gente nan que está They'd estimado. be glad to pick you up and help you. Na lo está Amen? contento para buscar y ayudar. Amén. Amen. Amén. Love Dios you so bendicionado. much. Aleluya. Dios vos atende, ¿no? Amen. Amen. Hello. What's your name? Ligia. You're not alone. Vos não tá você. You're not abandoned. Vos não tá abandonado. Your mind says the Lord. Senhor te bisa bota dimi. I know the heartache. Misa é dolor de cabeça. I know the loneliness. I know the Misa é brokenness. soledade. Misa é quebrantamento. But I'm going to fill you with new strength. Pero me te vai llenabo com força na novo. I'm going to cause my love to overwhelm you. Me te vai pone com mi amor lo sobreabundabo. You've had to deal with people that have had very bitter anger. Vou me estradil com ele na gutava tá rabiar e roupa amargar. You've been abused verbally. They've mocked you. Nanga abusabo, bofonabo verbalmente. It seemed the more good you did, the more misuse. Tá came. parce com mais bombo assim, mais não tá abusado de bondade. But I don't want you to fear because you're in my hands. Senhor, me não quer botar medo, você botar de mi mana. I guard you. I protect A you. mi tá I surround you. guardabo, a mi tá rondou dibo, mi tá guiabo. Father, strengthen this precious woman. Senhor, fortalecer a dama preciosa aqui. Give her courage to Dune face every coragem issue. para por enfrentar tur situação de vida. We pray in Jesus. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém. Yoli. Many times in your life you have felt like you were unnoticed, that no one saw you. Hopi tempo de movida, bo sinti bo bens mané yung ene no ta wakbo. Ta manena no ta ni wak prepara ko botei. Even those that were in close relationship to you didn't seem to notice when your heart was heavy or you were tired or you were discouraged. Hasta relacionan cerca di bo na no ripara ora ko botaba ta cansa of descouragement of botaba ta tindolo. And you sort of got used to it. Ay bak manera costumbrada di sei. But I want you to know, I see you, says Pero mi kepa bosako amisita wakbo, my Señor eyes tabisa. are upon you. Mi wowo nan tariba bo. You're a precious one Bota precioso. with
with a heart of love. com coração lleno com amor. You have a desire to serve the Lord, but you say, Lord, what is it that I can really do? Você tem desejo para servir Senhor, pero você diz, Senhor, o que está enxergando que a mim porrasse? There are many things in the house of the Lord. Tem outras coisas na That casa de need to be Deus. done. Como este guardo assim? Get involved with the prayer team. Get involved with the hospitality team. Buscar para botar, meter com oração, com hospitality, equipo que está dando Because you're a woman hospitalidade. who Sobre, believes in prayer. bota mulher que está querendo em oração. And you have a gift even of hospitality in your life. E botem também dom de hospitalidade de Know that the bebida. house needs you. Sabe que casa é terrible. And as you serve, I will bless you. E segundo você sirve, a mim lo bendicionavo. But never doubt for 1 minute Pero nunca duda ni para minuto. that my eyes are not upon you. Não pensa nunca que meu ovo Because I não está love you, ribabo. says the Lord. Passou me estimava o Senhor tabisa. And you've been asking the Lord, Father, I need to hear from you. E on babinta this contra situation. Senhor, tata me se escucha dibo. It's concerning a person, and the Lord is going to give you the answer. Passou para esta Pray. concerni persona, pero o Senhor também do nave contesta. Ora. Because you need to hear it quickly. Passou, eu tenho que escuchar rápido aqui que Deus está You'll avisando. find the answer. God bless you. I'm sorry? Lobo aí contesta, Senhor está avisando. Amém. Amém. Ana. Anita. Just lift your hands to heaven. Lanta bumana na cielo. Aleluia. Give the burden, give the heartache to Dona the é dolor de Lord. cabeça, dona é carga na Senhor. Because if you continue to carry it yourself, it's going to continue to weigh heavy on you. Se você seguir carguele, ele vai seguir pisar e babo. Sometimes in the night, Enviar na noite, you're so exhausted você assim na cansar, that you wake up in the morning What- exhausted. e você lanta ainda cansar. And the emotional strain and the ups and downs O are peso so, emocional, é sub e baja, so constant. assim na constantemente. I want to give you a peace that passes all Senhor, te understanding. me que donava paz que te sobrepassa todo I want to entendimento. fill your heart E with que new llena o joy coração com gozo novo, and most of all, a new Mas com nada. expectancy. expectativa novo. Let hope arise in your spirit. Laga esperança lanta dentro do espírito. Believe the Lord, Queira do Senhor. and so shall you be established. E assim ele vai estabelecer. Believe his prophets, and so shall you prosper. E confia em seu profeta, não queira em seu profeta, e assim ele vai 2023, estabelecer. we declare by faith, let it be a A year meio of de fé, breakthrough 2023, lo taboaya de avance and great victory. e grande vitória. And don't be ashamed to abandon yourself in worship, Não tem vergonha de perda de adoração a because Deus. that's where your strength is. Ou seja, não fortaleza tá. And when the spirit of anxiety or fear tries to overtake you, E ora espírito de ansiedade e medo purba bem ribabo. rehearse in your heart and in your mind how good God has been over and over. Queda bisa bom mês com bom Deus estava tata cubo sempre, vez tras vez. Because He will not fail her. passou ele não falhava nunca. Your name, sister? Maria. What a sweet lady you are. Yes. Amen. Yes. My Bota daughter, senhora machaducha. you are one with clean hands and a pure heart. Bota gente com mão limpa e coração puro. In your years as a young girl, there were bullies and unkind people, but you did not give evil for evil. Dengo juventud tawa tati gente nang hopi malu kontra bo kwa bully bo e kwa papia kostang mahos kubo through pero your bono life- tawa ta bono apaga nang ojo por ojo diente por Through diente. your life, you have forgiven, Va perdonar durante bo vida and you'd made sure that offense did not get in your heart because you didn't want to be bitter. bono alaga ofensa queda dengo coração paso bono tawa ta kierta amarga. You were well done. Hopi bong hasi. Now I saw everything. I see everything. Dios tabi sa lawak turkos. And in this season, for every act of righteousness Amen. E dengue temporada aqui pa cada acto de that you justicia did, ku abwa hasi for every time you forgave pa when cada people biak didn't ku ba deserve it, perdonar gente ku não mereceu ordo perdonar. for every time you didn't get revenge when you could have, Pa cada biako bo no atuma venganza momento na kubota ta and you pora assim said, I will keep my life right with the Lord. e babisa pa sobra mi tabay tene mi vida straight ku I Senhor have kept them all.
Mi atenetur. And this year I'm going to open the window of heaven and Amen. I'm going to release a blessing for every one of those. E ai aqui me vai abrir ventana de cielo e me vai cada bendição para cada de costan aí. So expect good things. Que me espera costan bom. Aleluya. Gloria a Dios. Tremenda mía. Dolly. What a precious spirit. ¿Qué espíritu precioso tiene usted? Just a vessel of love and joy. Simplemente un vaso de gozo Y amor. y amor. You've learned to trust the Lord in the most difficult Usted things. aprendió a confiar a Dios de la forma más En los grande. momentos más difíciles. I see you spend your days talking to the Lord. Pasa su día hablando con el Señor. The Lord says, I want you to know that I hear you. El Señor le quiere decir que le escucha. Your prayers and your requests have not really been Sus for oraciones y yourself, peticiones no fueron en vanos, but fueron they've been for those escuchados. that you love and that you're concerned for. Tiene Para usted aquellos que Remember my tienes promise. que te conciernen y amas. Remember my promise. Recuerda mi promesa. You and your whole Tú y household tu shall be casa saved. servirán al Señor. It's a promise from God. Es una promesa que Dios te da. I feel like it's been hard for you to trust lately because you've been taken advantage of. Siento que últimamente ha sido muy difícil para que confíes porque han tomado ventaja sobre ti en eso. And it wounded you. You were so surprised by it. You never Y expected te it. dolió tanto porque estaba sorprendida porque no pensaste que eso iba a pasar. But do not worry, says the Pero no Lord. te preocupes, dice el Señor. For what was meant for harm Porque lo que hicieron para mal and what was meant for evil, y lo que hicieron para dañarte, I will turn it for good. yo lo cambiaré y lo haré una bendición. And that scripture Y esa escritura doesn't end there. Y esa escritura no termina ahí, que lo cambiaré para bien. It says for the saving of many souls. Dice, para la salvación de muchas almas. Out of this hard thing, you're going to see people get saved. Fuera de estas cosas difíciles, vas a ver mucha gente ser salvos. May the peace of God be your portion. Que la paz de Dios sea tu porción. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Avril, you've always been a very confident woman. Siempre ha sido, se han proportado una mujer And con a confianza. woman that had a declaration of faith and hope in the Lord. Una mujer que toda tiene declaración de fe y esperanza del Señor. And this last season, you felt like something's not quite right. And you can't figure out what it is. Y de último tiempo, você está sentindo que está em costa maneira que não está bom, pero você não sabe preciso o que está. And the Lord, I feel that the Lord wants to bring you into a place of peace. E me saca o Senhor que te recebo de lugar de And paz. the peace of the Lord is going to come. Walk close to the Lord. E a paz de Deus lo viene para você, descansa cerca de Deus. And wherever you go to church, be faithful E onde você vai à igreja, seja fiel, because God will speak to you. pastor Deus lo papia cubo. Lord bless you. Deus bendicionado. Aleluia. Hello, what's your name? Nicole. This is a time to begin to look up to the Lord. Saque de tempo para boak arriba Senhor. It's time to trust Him. Está tempo para confiar em. You've tried everything in your own power. You've tried everything in your own strength. Va por outras coisas em própria força And you're just frustrated. e bota frustrar. He's going to teach you how to trust Him. Ele vai ensinar como para confiar. You've got to empty out the disappointment because that's what's driving your sadness. You're really Tem vazio onde você está maneira força atrás de vos tristeza. this circumstance has so disappointed you. Circunstâncias assim desapontante. But I want to pour peace into you, says the Lord. I want to pour Pero me joy vai into baixa you. paz dentro. I don't want you to spend the next 5 years in the same old Me não situation. quer porque da mesma circunstância para seguinte 5, 10 anos. And you've learned that trying to speak it or argue it or talk it out doesn't work. Bari parar também com ora para papi, over de dia não te ajuda tampouco. So it's time to speak to me, says the E Lord. Senhor avisa, vou abrir tempo para o papi comigo. Use your weapon of prayer Usa boa arma de oração. and watch how everything turns around. E vai com Deus, tá vira tudo coisa. You need to expect it.
Botin ko espera riba Jesse. You want to believe it. Eta bomba bo querer But densa. faith has to rise up in you and you have to expect it. E costan grande da bine mo caminda. Planta dembo. Boboting ko That spirit. God Sí. will answer your E prayers. Dios lo contestaba oración. Hallelujah. What's your name? Maria. The Lord dropped into my spirit that the people that you have been praying for, Señor, pone de mi especially espíritu. in your family, Pues gente na como tata ora especialmente de the mi familia. Lord is working very diligently, Señor está trabajando diligentemente con él. and His Spirit Y su is espíritu beginning to break down the resistance. A começar aqui para resistencia. And you're going to see this year E o lobo que há aqui, God change hearts, attitudes, Deus even cambia lifestyles, atitude e coração não. and draw them into the house of the E Lord. trecenando em casa de Deus. Keep praying because your prayer is powerful. Sigue ora, para sobre a oração não tá poderoso. The Lord Amém. is good. Senhor tá bom. Amen. Amen. He'll be good for you. Amém. Aleluia. Kristen. I really see you're believing God for a new door of opportunity to Mita open. mirabo confia Dios pa porta nova de oportunidad. You're between a rock and a hard place right now. Bota num lugar um tiki duro ora kinanan. Some doors have closed and you seem like you're in this wilderness moment. Algum porta na ser arriba bo, dos bota sentibo wa que mané de un desierto. There's a couple of things to remember when you're in the hard place or the wilderness. Eta tem par de coisas que eu tenho corda ora bota num lugar duro. Feed on the word of God Guarda nutridor a palavra de Deus and declare his e promises. declarar sua promessa na. Because the Lord has already spoken promises in your life. Passo já Deus a papia promessa na minha vida. And the last 6 months looks like it's totally opposite of what God has planned for you or E you o último felt in your 6 heart. lunas não tá net contrário de lo que Deus aqui papia de minha vida. Within the next 3 months, you're going to see everything turn around. Pero bata vai mira que den seguinte 3 lunas não costa vai dry on back. And you'll be able to stand up and say, look what the Lord has E done. lobo pari bisa wa que Deus hasi. Amen. You're not going to fail, but you're Amen. going to succeed. Lobo no fracasar, pero lobo tem éxito. Your name? There's a saying in America Tem dicho na América that fire, what's the word? Like, fight fire with fire. Amen. que Fight tá fire with bisa fire. brinca candela com candela. And you know, the world may have fire E você porta é muito that's em candela. bringing negativity against you, Kuta trece negatividade contra bringing você. words of Kuta discouragement, trece palavras de descorajamento, words of fear, palavra de medo. but you have the fire of the Holy Pero Spirit. botim é candela de Espírito And so the Santo. Lord is saying, you, Senhor tá this is bisabo, what the word abo, says, you stir up the gift of God. That's the Holy Spirit in you. abo lanta e regalo de Deus com o Espírito Santo dembo. And fight fire with fire, E daughter. brinca candela com candela, When meu the mulher. enemy says finances will lack, you give. Ora que inimigo tá bisa com finanças, tá bem malo, abo duna. When he speaks words of fear, you look for somebody to speak words of peace to. Ora que trece palavras de medo, pabo, abo busca gente e dune palavra de When paz. he tries to discourage you and oppress you, you speak words of encouragement and freedom to people. Ora trece palavras para oprimido, abo vai papia com gente e duna na palavra de liberdade e encorajamento. Stir up the fire within you because Lante greater is candela he back dembo, paso mais grande tá é sum. that is in Kuta you dembo, that he that is in ku the é sum world. kuta den e mundo. And as a king and a priest, you have authority in the natural and in the spiritual. E como Use it. rei e pastor, abo tem o Use poder it. de natural e espiritual. Use, You will be use. amazed Bolota at the assombrar power of the God that lives in you. de o poder de Deus que está viva dembo. Deus bendicionado. What's your name? Darla. How old are you? I'm 17. 17. Oh, good years. Hallelujah. Father, I pray for this precious girl. Precioso aqui. She's facing decisions, Está confrontando decisões agora aqui não. and some of it seems fearful and overwhelming. E algum dinanta hopi fuerte But e you- tem medo de enfrentar essa aqui não. But you love her, Pero botas estima Senhor. and you've got a good plan for E her. bote bom plano para sua vida. Right now, you almost feel like, what good will happen? How will things work out for me? Agora que botas assim de maneira com coisa não vai resultar para mim.
You feel like you're in a disadvantage, Bota sindi ko bota den punto of num lugar de desventaja. but I will give you the advantage. Says Pero Señor bisa amin lo nabo e ventaja. I've gifted you with a good mind, Madunabo dom de mente sano. Amen. and I'm going to give you courage to overcome the Hindi tayo fear. nabo kurashi pabo vencer ibe sakina. Amen. Father, build a hedge of your grace around this precious Señor girl. tra un cura di bo gracia rondo di vaso precioso aqui. I see the Lord blessing your future. Mita mira con Dios tabay bendicionabo futuro. And some of the things that have been so sad for you and so disappointed, E it's coisa que tá disappointing, sina triste pabo e desapuntante. the joy of the Lord is going to overtake it. Señor, su gozo lo vai causa que bolo vencer ibe sakina. We bless you in Jesus. Nós está bendicionado em nome de Jesus. God bless you. Amém. Julio. Now, I don't know if you were here when the pastors did the presentation and the plan and strategy for the building. Mi não sei se botar aqui na hora pastora passa a estratégia de 10. Sunday night. Yeah. Okay, good. Not only is the Lord going to do this, Não solamente o Senhor também hace isso aqui, but the dreams that you have for expansion and the home for people and all these things is going to happen. e tudo costam em um botim de expansão e castam para gente grande, tudo isso não And também son, I passa. want you to stand strong in the house and shoulder some of the burden of that through prayer and commitment. Mi que para para dentro casa, para para com lomba com não e para carga certa responsabilidade e para para dentro oração This is e gonna, compromisso com não. this is going to be a house Para você aqui também ter casa, where there are strong men com o tem homem não forte, that are not afraid to be committed to work with their hands, work with prayer, work with their heart. que também tem homem não também tem medo de trazer com a mão, trazer com oração, trazer com o coração. As a member to carry the burden of the vision. Para carga carga e nanan de visão. So you start being that one because then I can give you others that you can shoulder and help along the way. Para sobra a mim também manda abo para namos a mim também manda algum que abo lo por ajuda para abo carga não para passador de Never tudo been a aqui sim man não. that was lazy. You've always worked. Nunca botar tu hambre flow, sempre para duro, You've always been strong. sempre botar forte. And that gift in you, I want to multiply. Ato é dom que tem boi me que você outro não Stand in the multiplique house para dentro as casa a man of strength como homem forte, that will shoulder the burden. que lo carga e carga não. And I will restore to you E a mim lo restaurante bo the family relationships that have been severed for years that have broke your heart. tur e relacionam com aqui brabo coração durante anos. Lo mi restore back. I will Den turn it família. around for you, says the Lo mi cambia nan pabo, Senhor tabisa. Amém. Aleluia. Ghislaine. I'm going to put a new song in your heart. Mita says vai the pôr um Lord. cantica novo de bo coração. Song of praise and joy and hope. Cantica de alabanza, de gozo. I'm going to lift your spirit. Mita vai lanta bo espírito. I'm going to give you new courage and new hope. Mita vai donabo esperança novo e coragem novo. There has been so much that has tried to convince you Tem assim na hobby coska purba convencebo, that nothing will change. o nada lo no cambia. But the Spirit of God says He puts a new hope in you, Pero Espírito de Deus avisa me da pon esperança a nova new dentro. understanding Compreendimento novo. that if God is for you, O se Deus está pavo, who can be against quem you? importa contra vos? Amen. Amen. God bless. Bendição. Your name. In this season, you feel a little insecure Tem tempo que você sente tique inseguro. because in your life there were things that came fairly easy. You didn't have to really struggle a lot. Para sobra tempo vida costa bem fácil, pero mas terá luta hopi. But you find yourself facing some situations, Pero a bobo some tayo hindrances, bom esta topabo com costan situação que tá some changes Strobabo. in your life costan estorbo nan e costan cambio nan de that have vida. brought you a little unsettled. Que timbo tiki inconfortável. Daughter, you've always been a young woman of courage. Pero sempre botou muita young com coragem. And you've made a lot of good decisions in your E life. bato uma hopi decisão bom de vida. And if you continue to make
decisions that will align with my word, E se você toma decisão que está alinhada com minha palavra, I will take all those things that are trying to make you stumble tu away. recostas em nan que está por baixo, se você cai, me lo quita não foi You você will caminhar. not trip up, you will not fail, Lobo não slip, lobo you não will cai, not lobo não fall in a falha, pit, lobo não cai depois, but you will walk as a woman of dignity and grace. pero lobo cana mas é uma mulher de dignidade e com graça. And in a few years to come, E de par de anos para vir, I will use you to help other young women. amém, lo me usava para ajudar outra Give mulher of young God nan. that I've taught you E lobo se ana lo que ama se to abo. make decisions that will spare them Pa. from much heartbreak. Amém. Para tomar decisão com os parnan de coração quebrar. Let it be settled once and for all in your heart La gueta that I am for you la gueta establecida em meu coração para uma vez and e I por will make a todo. way for you. Comita cubo e You're Colômbia a abre beautiful caminho da young pabo. woman, Botum inside and out. botum mulher gonna be young okay. bonita para dentro e para fora. Bota vai It's tá gonna be more than okay. ok. Bota vai tá Bless you. mais que ok. Deus bendicionamos. Amém. Cindy. Aleluia. From a young girl, you've always been very determined, For the young cabo, bota mucho hobby determinar. stubborn in a good way. Un poco cabezón, pero de una buena forma. That the more things said you can't do it, you won't be able to accomplish it. When things would say you're not going to do Ora it, na you can't bisabo ko no po accomplish it. logra algo, ta nete ori, bota mostra ko po. There was just a quiet confidence in you. Well, sometimes not so quiet, but that quiet confidence in you Pero ting echt e confianza aki dembo. that you dared to believe God against the Ku odds. bota botinha durf pa confia den Senhor If you pa would costa. have believed the report of man, Si ba abay e kere e rapport di gente, your life would be very broken at this moment. bobida lota bata kibra e outro. But you have seen the favor of the Lord. Pero bawa ke favor di Dios, And this year is going to be a tremendous year of advancement. e anyi ki lo baita un anya grande di avance pabo. And I feel like probably in your work situation, maybe family, but I think maybe work, Mi te kere tambe dembo den area di trabalho di it's tam almost porta like- família pero den area di trabalho di bo. almost like people have been working against you. Ta parse maneira gente ta tra contribo, But don't fear that pero não tem medo de ser. because God is in control. Paso Dios ta tem You're control. not going to have to fight your battle. Bo não tem vai luta e You're going to batalha stand aqui. still and see the salvation Diz of the Lord. que daqueles saco Dios é mesta sim. And like 2 Chronicles 20:23 says, the enemy turned on Dos one another. Crônicas tam 20:23. The enemy. The enemy turned on one another. E inimigo abai contra su mes. The army of God didn't have to fight. E Deus exército não mestra brinca para o inimigo, brinca com su mes. You're not going to have to fight it. Deus de mesma forma, a bondigo God's vai gonna luta give you the inimigo victory. contra boinano. God O bless you. Deus lo causa sei. What is your name? Two things came to my mind. Dos coisas vêm na minha mente. The mustard seed. Semente de mostaza. Now the word says if you have faith as a mustard seed, you can say to the mountain, be thou removed, and it will move. A palavra também se se bo feita mané semente de mostaza, bo pode ser montanha move e lo move. And our first natural understanding would say, oh, well, the mustard seed is little, so I just need a little faith. Dus o primeiro comportamento também semente de mostaza está chiquito, que me tá disso um tique fé me meste. You have more than a little faith. Abo tem mais que um tique fé. But you're human like everybody else. Pero bota humano maneira toda outra And gente. the thing that makes the mustard seed powerful is it doesn't take a graft. You can't mix another plant with it. Lo que está assim é semente de mostaza mais forte, tá? Como não vou mesclar com outro semente para entrar outro mata. Let anything change its DNA. E não te laga nada cambia seu DNA. And the De- Lord says, I want you ADN. to understand you have more than enough faith to move the mountain. Senhor, também sabe que eu vou compreender que vou ter mais que o suficiente fé para mover montanha. And you have faith for so many people. E vou ter fé para assim na roupa outra gente. But you've gone through a season where, God, I know you can do this, but will you do it for me? Ba big de uma temporada que eu também Deus me saca para fazer com aqui, pero lo vou fazer Shake para mim. that off Saco dia sei. because you're my child. Passo botar me You're a good woman. boto bom mulher, You're a faithful servant. boto servidor fiel And of course I will do it for e you. claro que lo me hacía So para begin to declare. que me começa a declarar Even if you don't feel like it. hasta My se você não está God will sentindo do paciência. this.
Declarar, mi Dios lo hace Declare it, aquí. says the Lord. Declaré, Dios te avisa. Because what you've seen me do for others that you need, I will also do for you. I'm no respecter of persons. Amém. Pastor, lo que eu me assim para outro gente, com a me estelo, me assim para também, pastor, a mim não tá respeitado de I gente. love you. Me te estimava, I hear you. me te escuchava, And I will bring breakthrough for you as much as for e lo anyone me trece, avance não para me escosco para outro gente. Saco 10, Senhor te avisava. Don't let the enemy E não discourage you. largue inimigo descurajado. God's already at work. Deus está traindo cabo pavo. Shake it off. Saco 10. God bless you. Deus bendicionado. Amen. Hello. What's your name? Rafaela. You're really a very kind person. Você é echt gente carinhoso. You made up your mind a long time ago. Vou a determinar tempo, já tempo atrás, cava. You wouldn't pay people back with evil because Vou não te paga malo com malo. you've been really mistreated. Vou echt worden maltratar. I just see the wounds, Mita emotional herida na, wounds echt herida na. that you've received over your lifespan already Que vou abinta receber dengue trajetória de vida. have been so hard, so Assim deep. duro, assim profundo. But I see the healing salve of the Lord touching you Pero mita from the mira, é top mão of de your Deus que head está sana tocando bo. to the soles of your feet. De bo ponte cabeça ponte pia. Spirit of refreshing, Espírito de Deus refrescando bo. the healing power of the Lord. Poder de sanação de Deus. And the biggest hurdle to get over E também obstáculo de mais grande para passar over de je. is to understand you have value. Para compreender que você tem valor. Because that's what the whole effort against you has been, to make you believe there was nothing valuable Esse é o about que o you. inimigo quer para você querer dar que você não tem valor. And those you should have trusted, those who should have protected you, E anche você mostrar confiança que o mestre a proteger você. didn't. They did not take care of her. Não assim. And you felt very, very wounded. E você sentiu herida. But right now, healing comes. Pero agora que não, sanação está bem. Healing comes by the Spirit of the living Sanação God. está bem do Espírito No de weapon, Deus. no weapon, no weapon, no weapon, E no arma, weapon arma is going to hinder you. lo strobava. It will not prosper E lo against não you. prospera contra você. But you're going to prosper. Você lo prosperar. You're going to move forward. Você lo vai adiante. And you're going to have breakthrough. E você lo tem avance. In Jesus' Em name. nome de Amen. Jesus. Hello. What's your name? Amara. Is this your church, honey? No. No, you're a visitor? Okay. Amen. I'm sensing right now you're I don't know where it's from, but like there's a resistance in your life. Me te sinto que tem uma resistência de movida, me não sabe Seems onde. like every time you try to go forward, something hinders that. It's goals that you have in your life for yourself. Da maneira costam que você vai dilante de jeting, costam que te stroba, You've always meta been não a para você. strong woman and kept battering, but you're getting tired. Sempre você é uma mulher forte que te luta, pero você cansa. But do not give up, No give up. because you're right on the, there's a threshold from one room to the next. Você You're tem right um there. rant, que está net de banda para outro, você net ne rant. Você avança lo bine. I believe that God wants to make you a woman of influence. Me te quero que Deus quer ser uma mulher de influência. That you will be an advocate that will help other people. Que lo bota maneira abogado que lo ajuda a outro gente. Não. And so that's what the resistance is over, because you need a door to open for you. Pensei que tem resistência, para sobre você ser porta a abrir para você vai no outro The nível. enemy knows that you're relentless. When you make up your mind, I'm going to help her, I'm going to do this, you do it. E inimigo saco abo, se você bisa botar se algo, botar se. You're not a pushover. No. You're a Quando tu strong gente que não woman. puxa, quando tu gente forte. We pray that God's grace Nós está ora com Deus, sua graça, accompanies you, lo acompanhamos and that the wisdom of the Lord e com a sabedoria do Senhor
And even the things of the last 3 weeks that have tried to really shake your life, Y hasta cosas que último 3 semanas a sacudir vida, give it to the Lord. Don't fight it in your own strength. dunena Señor, no luche de mi propia Give it forza. to the Lord and watch how He turns it around. Dunena Señor, y va con esta vira na rond. God bless you, sweetheart. Dios bendicionado. Hello, sir. What's your name? Piero. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I just see that the Lord really has lifted you up out of a horrible pit. Mita mira que Dios ha sacado fora de buraco horrível. No one will ever be able to rob your testimony of the power of salvation. Poder de salvação aqui de Deus e não pode ter testemunho febo. I mean, in everybody's life, it's personal and it's powerful. Em cada em sua vida é personal e poderoso, But God did something so supernatural in your deliverance and your pero bringing dentro forth liberação, dentro situação, Deus faz algo assim poderoso that it's given you a strength and a confidence that you know the e power ela of God. donava confiança e força para suportar o poder de Deus. And it's been frustrating for you because you don't think you're worthy. E está hobby frustrante para você, porque não está síndico de valor. But God's going to reveal to you how His mercy and grace works. Pero Deus vai revelar nada com sua misericórdia e graça da obra. Because you've spent some time looking back thinking, how can I fix this? How can I undo this? Ba binta wak atrás e você diz bom, como por direita coque, como por lá que coque vai. Don't look back, look forward. Não wak atrás, wak dilante. Because God's the only one who can take care of what's already been. Passo Deus tem único que vai atrás e direita lo que passa cá. But become very strong, very dependable in the house of the Lord. Pero vira fuerte e está And ainda por depender de Ibo de casa do Senhor. I'm not referring this just to this brother, but it's something that all of us have to understand. E sa que não está solamente para Piero, pero sa que algo nos tur que dena nico compreender. When God does something powerful in our life and He adds us to a church, E ora Deus hace algo poderoso dentro vida e bota parte da igreja Que está añadido na parte. e está añadido na what He igreja. wants to do in and through our life is supposed to happen within the framework of the church He plants us in. E That lo que está hasi passa dentro vida, mas se por passa den la que nos visa Muralla. den muralla entre muralla na igreja. we become a strength to the vision of what God wants to do. Nós está vira parte de visão da igreja ora. Too É força. Too many times people want to break off and do their own thing. That's not the will O of God. pibiaen nanda vai riba na mes e nanga sinan cos riba na mes nan so por aí. God wants you to take your gifts, your ability, your talents, Deus que cué bo habilidade nan, bo dom nan, bo talento nan, your testimony, bo testemunho and help build the vision of the house. e lanta e visão de casa com ne. You're going to be very dependable. Bota vai tu ene quando pode depender de bo. Father, continue to work miracles in Tata his sigi life. obra milagre de vida aqui. Lord, Senhor, and all the relationships that need healing, e only you tu can do it. relaciona, Senhor, com este sanação, a você pode ser aqui. You are the only one who can turn everything around. A bote único que pode trazer tudo coisa rond. Work miracles for this brother. Senhor, obra milagre na Roma aqui. That his life becomes so solid, so strong, Laga sua vida está sendo sólido, forte. that he's unmovable, unshakable Que não provar o sacudir, nem provar o mover. by the grace of God. Dore graça de Deus. Amém. Hello, my brother. What's your name? Francis. Hallelujah. Thank you, Jesus. There's a tremendous humility in you and Tem a tremenda humildade em você. long-suffering, honest E report. também sofrimento largo, rapport honesto. You're someone who's made great strides in life. You've achieved some great things. Você logra coisas grandes em vida. In actuality, the favor of God has been on your life. E eigenlijk a graça de Deus a bendita cubo. But in this season, you have felt a pulling, like you're being pulled in all kinds of directions. E tem temporada ora que não está sinti mas nebo tawaru arrancado em turbanda. And the enemy would try to put a fear in you if you go one way or the other E way. inimigo tá purva tres medo de boco se vai que vai ai. It's going to damage your reputation, E ele vai or dar a your reputação. position. Dori a decisão não vai dar. Father, I pray you give this brother wisdom. Senhor, mita ora para dona Roman hombre aqui sabedoria. That he does nothing out of compulsion, but he does everything by the leading of the Spirit. Pero não assim nada
más, pero no hace nada sino dare guia di Spirito Santo. And one thing about the pulling or the stretching, E una cosa aqui di quindi halabo ya, I found sometimes it's the Spirit of the Lord doing it. inviate Spirito di Dio sta si saki. Because he wants to show us, he wants to enlarge us. Passo che purba per nos guardo expandi, And I ensanchar. feel God wants to enlarge your influence and your abilities and talents. E mi ta sindi con Dios che expande bo talento nang ibo habilidad nang And talento. not only will it be beneficial to you, but it will be beneficial to the things of the kingdom. Non solamente lo está beneficioso para vos, pero también para el reino de Dios. I don't know if you've had any desire for political stuff, but there's an anointing on you to have a platform to be able to speak. Mi non sa se potete ambizione politico, però mi mira che ti una piattaforma cammina para papia, para Father, pubblico. I pray that this man would stay true and pure to your purpose, your will. Señor, nuestra ora per hombre aquí queda puro y firme de un propósito. That when he comes into the land of plenty, Ora llega a tierra de abundancia, when his house is filled and built and his ora cattle su increase caso ora construita bien and his gold increases, y su tiene aumento, he won't be one who says, I've gotten the wealth, I've gotten me here. pero vai bisa que ta ame lo que sa que ta ame ami. But in humility, he will remember the Lord. Pero tem humildade e lo corda arriba Señor. God bless you, sir. Dios bendicionado. Amen. We just say a prayer of blessing over all the servants, the deacons in the house, those that serve Nos in the querá house. pronunciar bendición arriba Let's todos los stand. servidores de casa aqui. Let's stand. E diácono, Si posso e pôr anciano, distante para. está no ministério, lá está Hallelujah. para. Turco está de ministério. Turco You de know, your ministério. service does not go unnoticed by the Lord. Vos serviço não está vai cinco Deus a ter conta com ele. People like you that the Lord builds the church on. Tá dor de vos, Senhor, tá edificar sua igreja. And I just want to encourage you, don't be weary in well-doing. Não, me quer dizer encorajado, não cansa That de fazer bom. Don't stop doing what you're doing even when it's difficult. Não, or não you're stop de tired. fazer o que você faz, hasta se vira difícil. Because God has a harvest coming for you in Passou this tem season, a reward. cosecha e recompensa está vindo de uma So we direção. pray the strength of the Lord upon Deus nos them. está ora para botar fortaleza Father, de that Senhor they arriba will vos. understand how important and needed they are in the house of the Lord. Senhor, lá que não compreende quão importante não está e necessitar não está na casa de Deus, como lo bendicionaram, That you will meet their needs naturally, que abo spiritually, alcançar a financially. necessidade não dentro área, espiritualmente, That you financeiramente, will almáticamente. endue them with your spirit and strength. Senhor, e para não perdurar, That they might continue to serve you. para não conseguir servir abo e o Bless pueblo. them. Bendicionana, In the name of Jesus. em nome de Jesus. God bless you Amen. till next time. Deus bendicionar vos até next time. Glória a Deus. Rumanan, cora tuma e blachi pa firma, nós tem basta ainda, Roman Francis tem. Pete, Pastor, Jackie, Nós and tem basta blachi ainda. Pastor, he would like to share a word with you. Wait a minute, folks. Posso orar? Varurato tem Alô? palavra, sorry, tem palavra, varurato sim. Alô? Keep the recording on. Sim, queda, Grava. lagi live streaming queda. Me tá confia é homem que com minha vida e com minha yunang é profeta da bisa. É um homem de Deus. Okay, this word is for your pastors. É palavra aqui tá baboso pastor. Quer vou traduzir para nós, please? Well, you're gonna translate. Okay, good. But whenever the pastors get a word, it's also for the church. Cada vez que pastor nos hay una palabra, esta para iglesia también. So as we were over there, Pues, me que nos trata sin dainan. I felt the Lord say, "This is no average season that you're in. Matende Señor te avisa que saque nota una temporada cualquiera que vos sonante denche. I just felt like you're at a strategic moment in your church's history. Mita sindigo vos tu momento estratégico de vossa iglesia. I just saw the church almost
wanting to open its lungs that, like there's tremendous growth ready to come in. Mi por acaso mira com a igreja também expandir seu pulmão, não, mirando a magnitude de lo que está bem para receber. So really think through the planning and the strategizing. Pues de verdade pensa em planificação e estratégia. Não? Because there's, when the growth comes in, that's not the time when we want to make changes. We want to start to make changes before the growth comes in. Paso ora expansão bem no tem momento para ora vai pôr estratégia, para botar assim adelantar para ora bem até. And please understand this, members of this church, E vos membros na igreja, por favor, compreender isso aqui. that as growth gets ready to come in, Com maneira expansão tá clapa drenta, para bem. you can't always continue to do certain things the way you always used to do them. Bo gewoon não por seguir assim quando que botar assim mesmo maneira que botar assim não mais. Because what works with 100 people will no longer work with 200 people. Paso lo que estava trabalhando antes com 100 gente, não vai trabalhar para 200 gente. I want you to just think about this one example. Me quer para vos dispensar exemplo aqui. You know in 1 Corinthians 14 regarding prophecy, Vos saco de 1 Corinto nang 14 que trata de profecia. Paul said when we gather together and the anointing is here, we could all prophesy. Pablo ta bis ko ora nos ta kinang iye unsyong ta kinang nos turpo profetizar. But he said, but just 2 or 3 words and let those words be judged, evaluated. Eta bisa ora bisa 2-3 palavras e lage 2-3 palavras na aqui word juzga. Okay. Now imagine a church of 10,000. Imagina uma igreja de 10,000 gente. At any point in time, Vai ter momento de tempo even if 1% of people felt like they had a word, que aunque sequer 1% de turco tem síndico na hai palavra, that would be 100 people in one service lined up. kulo ta 100 gente de serviço que tá parando de rei. On that, so with those numbers, if only 3 people could give words, Pues que número é se solamente 3 gente pode dar uma palavra, that means every service, 97 people would walk away completely angry. que mende qualquer serviço 97 gente locana vai completamente I'm going rabiar. to leave this church because my gifts aren't being used. Na lo vai visando mi talaga igreja aqui paso mi dona não to wara usar. No, they would leave the church because they're not mature enough to understand what needs to happen. Não tá verdade, na no laga igreja paso na não tá madura suficiente para compreender. There's a reason why Paul gave those kinds of numbers. Tem motivo para que o Pablo aduna número nang aqui. Because if everybody prophesied, there'd be no time for God's unchanging written word. Paso se tu gente por profetizar, não lo tá tem tempo para palavra incambiável esquibi. Okay, that was a long one right there. I got it. So all of you who call this your church home, you need to pray that the Lord would give you maturity to flow with changes. Pues qualquer uno que te llama es aqui su casa, vos que te llama es aqui vo casa, vos meste tia madurez para flow junto com a igreja, que cambio na igreja. Don't be praying for growth and then fight against it when it comes in because you lose your seat. No hasi oração para expansão, anto ora que bini, bono po wante, bota bringi. That's where So I va always sit. pere What's that person doing sitting there? E na mi tata sinta sempre que mi persona sinta inang. You see how immature of thinking that is? Bota mira com pensamento imadura essa aqui tá. Someone comes to the Lord, they come in here because you prayed for it, now they're sitting in your chair, you get mad. Gente tá bem na Cristo e tá bem sinta aqui dentro e a oba tá rabiar você tá sinta inang na bom lugar. So Sendo que tava ora para bem. so get ready for change. Pues se preparar para cambio. Be big enough in God to just flow with it, it'll be okay. Seja grande o suficiente em Cristo para um flow com nang e tá ok. But the Lord wants you, because He said you've done things well, Senhor, quer para você saber que você faz coisas não bom. the Lord said He wants you to keep the standard of excellence, Senhor, tá dizendo que quer para você manter o estandarte de excelência eribanang. never lower the standard Não barra o estandarte for growth or any other thing, para crescimento ou qualquer outra coisa. because you've gotten the Lord's attention. Para sobotinha a atenção de Deus.
And he wants you to be a church that's on the cutting edge. E quer para botar na tá uma Sharp. igreja que tá punta de lança. The axe head, sharp. Sim, skerpe. Always staying ahead of the necessary changes. Sempre tá arriba de cambio não necessário, delante de Deus. It's easy to change when nothing else is working. Tá fácil para cambiar coisas, ora nada tá funcionando. But the Lord's going to really meet with you in dreams and visions and open up some new plans and strategies. Pero o Senhor lo encontrar vos de sonho não e visão não para estratégia não para expansão. And I No. just see more buildings, larger building, Mita mira properties, some mais e mais expansions. edifício, expansão não. I just felt like one of you two has already had the vision, almost like a Mita sinto blueprint. que de vos dois já essa aqui acaba arriba blueprint. And the Lord's going to honor that. E o Senhor lo honra essa aqui. Praise God. Amém. Praise God. Dios está bom. Aleluia. Sim, Romanan, láganos. No olvidar, Roman Francis, ayúdame na porta que nanan. Pues blachinan, please. Vos hace un esfuerzo. Llene blachinan que firma. Aruba, Mr. Diasaki. Please make an effort. Fill these Yeah. papers. Aruba needs Tere this. agenda de gay aqui na antigo sali fora de lugar, que em nome de Jesus. Amen? Glória ao Senhor. Boa noite, bendição. E nós está topa. Que dia nós está topa? Já domingo back e já sabra no lugar de firma. Eu vou começar a firma amanhã, cara.